Hii ni Samsung S23 Ultra ilikam kama iwaki na niliamua kuifanya diagnosis ndio nikuebu kujua shida yake kwa wapi, because according na information client alisema alikuwa tu anatumia simu and then ikazima tu hivyo peke yake. Akajaribu kuweka kwa charger iko ina respond, akajaribu kuiwasha, akaiacha kwa charger for like 2 days still iko ina respond anything. Na ndio maana akaamua kuileta kwa S23 Tech Services tuiangalie ndio tukuebu kujua shida iko wapi. So nilifungua phone nikaifanyia 1 2 3 cause ilikuwa ina good condition, inakaa mpya, ingia maji itavunjika. So the only issue ilikuwa ni ndani. That's why huwa tunafungua simu tutafuta hiyo shida iko wapi. So on this nilipima battery nikapata that battery yenyewe ilikuwa below charging point. Na hii ni phone ikishanga moto kabisa, battery inaendelea tu kuisha moto, hata kama imefika 0 itaendelea tu ku reduce until ipite the charging point. Na ikishapita hapo inamaanisha phone yako haitawaiwaka until uende ufungue hiyo simu boost hiyo battery ndio ikuwebo kurudi uhai. On this hivyo ndo tulifanya, phone ikarudi uhai na mwenyewe akaendelea kutumia phone yake ikiwa fiti kabisa, haikuwa na any other issue. So pia wewe kama uko na shida ya simu, make sure umetutembelea pale hivyo S23 Tech Services iko Ngala Street hapo Magic Business Center former Tuskys, imeshikana na Naivas. Tuko hapo first floor, shop ni BM9. Utakama hapo tukushughulikie kama umevunja S23 yako kioo au unadai kutengenezewa any other issue yenye inaweza tengenezeka. Make sure umetutembelea pale hivyo S23. Alafu bila kusahau na kuanga na YouTube channel, so unaweza ingia hapo YouTube, subscribe to my channel, nitakuwa nawaletea other videos zenye sitakuwa nazipost hapa hivi TikTok. So unaweza enda hapo subscribe ndio kuwebo kupata more videos za S23. Peace out.